thank you for that question. And what I would say is the IEBC is proving not to be independent at all. Remember, these same candidates are the same candidates that vied in 2017. And they were cleared. Yes. So I don't know what is happening this time round, that their degrees are not, their degrees are not certified. And still at the same time, if at all the issue of running for a higher office is the issue, I guess these parliamentarians interact with the Constitution on a daily basis. So they know that if I'm going for a higher office and I have a diploma, I should get a degree. Not unless they may be trying to pull some shenanigan issues on us. But I think they're bright enough to know that they need that degree, and they should have gone back to school and did their degree and maybe get cleared. But now the IEBC is proving not to be as independent as it should be. Well, interesting. Paul, perhaps I should ask this. Beyond the degrees, beyond the papers, why would one want to declare that they have these papers when they do not? Don't you think the question of integrity then is one that we probably should be focusing on, especially when we're looking at these individuals? And like you say, true to it, they have been cleared before. Some have been cleared to vie as members of parliament, and therefore not a big deal in terms of the degree question. But when such arises, integrity is a factor, don't you think? Yeah, integrity is what is driving us down. And there are no proper structures that should deal with that issue. So I think as a country we need to go back and put our house in order. And create structures that will convict people who are found with integrity issues. All right, and while we talk politics, I think it's also good that we speak about the cases of insecurity that are on the rise in the country. And, you know, fears continue to wreck the country, and especially at this point where we are at that heated political season, it would be important that the question of insecurity is well addressed. President Uhuru Kenyatta has launched this forensic lab to boost war against crime. If you would look at the cases that we've witnessed, I mean, as I say, as late as yesterday, what would you make of it, or the day before yesterday? And so we speak of security, insecurity. People are not so sure of how safe they are, even in their own homes. You know, the very same spot that would be as your safe space is not your safe space. What does the government need to do to guarantee the people of Kenya that this is going to be addressed? What I think, Linda, is yes, the issue here comes back to our own structure. Because remember, we have the Nyumba Kumi initiative, right, which helps us to know how your locality is and how your society is. So if we start looking at insecurity from the grassroots level, we might end up maybe eradicating it. Yeah. And we need also to have our police officers being treated properly, their standards maintained, so that we can give them a proper environment to work. Yeah. All right, well, that's amazing. And generally, the politics of the day, aside from these degree sagas that we have, it is a battle of titans, so they say. They would easily say it was a two-horse race until, well, we had other two horses that joined the race, the Wajakoya factor as well as the David Mwaure factor, knowing very well that he hails from the mountain. And the mountain is one region that these two other individuals have hugely been trying to woo so that they can be able to secure themselves the vote. My point to that is, I think
this is my own opinion. I think it is still a two-horse race. Our mentality as Kenyans, we like theatrics too much. Okay. The issue of Wajakoya is the time of is at the moment. But when the election time comes, he will be nowhere to be seen. That's my own opinion. Is it? Don't you think it's going to cause some bit of distraction and probably Ghana a cool number that would as well threaten a scenario where we would go for a runoff? I don't think so. We cannot go for a runoff, but he will get a number of votes. He will, yeah? Yes. All right, Paul, thank you so much for speaking to us this morning. Unless there's something else you'd want to tell us or tell the people of Kenya. What I would say is that we should maintain peace. Yes. Kenya is bigger than all of us. It's true. Whatever side you are, let us respect each other. And let us go to the elections, finish it, then move on with life. Thank you so much. And I hope that Kenyans indeed would heed to that clarion call that above everything, we have to protect the country, we have to protect the nation, we have to protect ourselves, we have to remain as brothers and sisters. The elections will always come. The elections will always go. A new crop of leadership we will get, and a time will come when it's their time to exit the stage. What we want to be keen on is what they are bringing on the table, because while we could say they will come and go, we also want to know that they will go having left the place better than they found it. It is incumbent upon me and you as the electorate to look at our votes, and to hold them dire close to our chest and to our hearts, understanding mechanisms that would be required for us to go out there and cast. And so in a bit as well, we'll be speaking to Stanley, who's joining us as well on phone for this very session. And Stanley, thank you so much for calling us this morning. I don't know whether you have been lucky enough to check on the papers this morning. The papers speak of a state of grand wastage just days after President Uhuru Kenyatta warned next government against wasting borrowed funds. The Auditor General report reveals how his administration could not account for billions allocated to various state departments. Corruption, Stanley. Yes? Corruption. Hello, good morning. Good morning. I hope you're well. I am well. Thank you so much for calling in. Great. Now, corruption, I think a little bit something I think it will remain in our debate for long. Because I don't think corruption is going to die tomorrow, even the day after. Because, well, corruption, as we said, it starts with us ourselves, with a very, very small, or rather ule mwanaitwa mwananchi mdogo kabisa ndo anaanzisha corruption. You will get tumeenda maybe kuingiza watoto shule. That's the ile tumii naweza kumbuka, tumeenda kuingiza mtoto shule. Then unaambiwa kunahitajika this and that. And for instance, unauliza mwalimu, do you have to do this? Mwalimu akwambia there is a shortcut to this. Na unaenda kutafuta ile kitabu maybe umeelezewa, unaenda kuitafuta. So tukikuja tena huku town tuingie Nairobi, then upatane na kanjo hapo wakushike rinda, utaanza kumuuliza tunaweza ongelelea hii kitu bila kwenda huko mbele. Na we are promoting corruption in all ways. All right, so here we are. Na tunataka ku change leaders, at least we get a different crop. But even with all this that we have around, kumekuwa na uoga mwingi sana kwamba we can get those ones that have questionable integrity. This is a report that has been released out there by the security entities. Sasa, moving forward, what are we supposed to do? How then do we change that shift? Or how do we change that narrative? How do we make a shift and get the electorate kuelewa kwamba leaders that we elect are very, very important if at all we have to have a nation that is progressive, and that we should not go out there tuwapigie kura kwa sababu wanatoka katika jamii yetu au kwa sababu labda wako katika chama ambacho tunaafikiana nacho.
Well, we should kwanza tupatiwe, well, if there is a possibility to kuwe na risk ya those corrupt leaders, those who have been proven to be corrupt, juu wengine utasikia mara anaambiwa hii, but there is no evidence to say that. Well, we'll have to look at those who are very clean of which itakuwa ngumu. Juu, well, if I may remember, Mazakarua alisema aje before joining Azimio, alisema hizo the two alliances, the Kenya Kwanza and the Azimio group, zote ziko na wakora, zote ziko na watu corrupt, but well, yeye akasema I'll join that one with the least wakora, when iko na wakora wadogo. So hakuna mahali hakuna watu corrupt. Hata wenye unafikiria hawako corrupt in one way or the other, utasikia walikula pesa ya maji huko kwao. But sasa hiyo haijatokea. Wewe akishatokea, akishakuwa leader developed, hapo ndo unaanza kusikia alikula pesa ya hii barabara. Well, sidhani kuna very clean leader, but well, we should have a system where we are able to differentiate the two, wale wenye hawajakula sana na wale wenye washajulikana, hata akikaa siku mbili ashaharibu that token yenye amepewa juu atapora everything. But hakuna, sidhani kunaye very clean ati tutasema huyu atakupeleka mpaka wapi. Don't think so. Wow, interesting, but we all keep hope alive. Si ndio tunazidi kukua na imani kwamba vitu vitabadilika kikweli. Stanley, asante sana kwa kuzungumza nasi asubuhi hii ya leo katika segment yetu ya Rauka na Morning Cafe. Stanley Muhoro there in Nairobi. Tunasema asante sana, as we look forward to hear some more from you tomorrow and the days to come. On this very note, we take a short break. Violet Auma is on standby in Kakamega County with the people as well. We'll get to hear from them before we get to this comprehensive conversation on the title of this very book, The Rise of a Hustler. It's actually not on the title, but on the book itself. In a bit.
morning as pertaining to politics and so much more. So Violet, if you can hear me, Ujambo, take us to the People's Trade. Yeah, thank you so much, Linda. Just as you said, we are here in Kakamega County, and as usual, every morning you always have a morning cafe with Bunge la wananchi, and today I'm coming to you live from Kakamega County, where we are in Kakamega town with locals here just to deliberate matters politics as usual, and we want to know what is their take on the same and what kind of leader or the caliber of leaders they want to elect August 9th. And so I'm joined with them here. Let me just bring them in because as it is nationally and even at the county level, we have seen they have paired up in terms of gubernatorial and their running mates, and even nationally as well. And of course now we're just waiting for that particular time to get to know when or rather whoever is going to be elected as a governor or a senator or an MP or any other position like presidential here in the country. And so let me just bring in the locals. Let's hear from them or what they have to say right now in matters politics. Kakangu, kwa majina unaitwa nani? Majina naitwa Justus Yolo. Justus, siasa inawapelekaje hapa kaunti ya Kakamega? Siasa iko poa, siasa imenoga. Kila mtu anavuta kamba pande yake. Na hiyo pia imekubalika, hiyo ndio siasa. Yeah. Maybe nikuulize tu Justus, ukilinganisha siasa za sasa ama uchaguzi wa sasa wa 2022 na zile zingine zote ambazo labda pengine ushaishiriki, tofauti iko wapi? Hii kidogo imekuwa kwa tofauti sababu kwanza wagombeaji ni wengi. Kama hapa kwetu Shewe Ward tuna MCS wengi kuliko ile rekodi imekuwa kwa nyuma. Hiyo pia ni faida kwetu juu kila MC anatoka kitu. Hiyo tujakataa. Ya pili, umeuliza kuhusu ugombeaji ama kuhusu sasa kwako wewe unaona kwamba kando na watu kuwa wengi, wagombea kuwa wengi katika nyadhifa hizo, utofauti upi ambao unauona kwa sasa? Okay, ni changamoto pia kwa sisi. Na pia inatuconfuse. Sasa kupata ule kiongozi mzuri inatuchukua kibarua mrefu kumtafuta. Sasa inabidi wote wakuje kwa kiwanja, kwa ground, na kila mtu awe na sera yake. Sasa tunasikiza tu manifesto ya kila mmoja wao. Sasa tutakupatia kura kulingana na manifesto yako, lakini pesa tunakula tu kwa wote. Na sasa labda pengine tu kando na pesa kula kakangu, kuna wale viongozi ambao tayari wameweza kuonyesha dalili na wameweza kuidhinishwa na IEBC kwamba wataweza kuwania. Kwa sasa imekuwa ni bayana. Maana hapo nyuma watu walikuwa wana guess ni nani atakuwa governor, ni nani amesimama, nani hajasimama. Like hapa katika kaunti ya Kakamega tumeona ni 7 wameweza kusimama hiki kiti cha ugavana. Kwako wewe unaona ni kiongozi yupi haswa ametosha kumrithi gavana wa sasa Wycliffe Oparanya anayeondoka? Okay, pande ugavana kwa wale wamesimama wote hao 7, mimi wenye najua ni 2. Watatu wa Usundu wakiwa 3. Hao wengine siwajui. Na farasi hapa kwa hii county, farasi ni 2. Kuna Cleophas Malala na Fernandez Baraza. Hiyo tuambiane tu kweli, ni sure bet mmoja wao. Sasa hapo ndio kuna kivumbi kati ya Malala na Baraza. Sera pia ndio nasema hapo. Kiangalia kidogo pia sera ya Malala si mbaya, na tena tukiona pia utendakaji wa Baraza pia ametupatia motisha. Sababu kwanza, kitu ya kwanza, Baraza kuna baadhi ya miradi amezindua na bado hajapewa. Sasa kidogo ni changamoto. Tukiangalia yule governor mwenye ametoka, ndio kidogo tutasema hapo kula, hatuna udhibitisho, lakini amemrecommend. Nasema huyu afadhali, huyu anatembea na nyinyi kwa safari nyinyi niliwaachia, huyu atachukua. Sasa kidogo pia inaleta changamoto. Sasa pale ni kivumbi. Hatuwezi sema kwa saa hii. Sasa kwa wewe hujaamua ni yupi haswa utampatia kura? Mimi sasa kwa saa hii nishaamua, lakini sasa siwezi sema. Lakini nishaamua tayari. Nishaamua. Bado unaangalia sera. Pimia tu nione uzito iko wapi. Sasa wako hapa kwangu. Nione ni hiki anguka na anguka na hiki anguka na anguka naye. Lakini wote wako poa. Lakini kama na ugavana pia kuna urais. Kwako wewe unampigia nani upato? Okay, pande ya urais nikiangalia kwa manifesto, kitu ya kwanza Kenya tukukubali tuna madeni. Madeni ni mingi Kenya hii. Na itatuchukua muda mrefu kulipa hii madeni. Na kwa watu marais wawili kati ya Ruto na Raila, sijasikia mtu mwenye ameguzi yako kuhusu punguza deni ya Mchina. Mwenye nimesikia ni Ojakoya. Na huyo Ojakoya huyu ako na idea mzuri sana ya kupunguza deni ya Mchina. Na kama sisi wa Kenya tunaumia sababu ya madeni. Sasa mimi ninaona itakuwa ni mzuri mimi nikipatia Ojakoya
ndio apunguze deni ya Mchina, sababu baada ya miaka kama 5 ametuahidi itakuwa imepungua. Watu tufuge nyoka, tupande bangi, tuuze, tulete pesa. Iupanguze deni ya Mchina. Mchina anakula nyoka. Mbona tusishike, tuko na nyoka mingi hapa tunauanga tu. Situshike hizo nyoka tupatie Mchina, ni mboga yake. Atupatie pesa tupunguze deni. Si hapo itafanya. Hata mimi pande yangu hapo juu mimi ni Ojakoya Surebet. Kura yangu hiyo ako nayo. Sawa kabisa, asante kaka. Wacha tuweze kuzungumza na wengine. Naomba kaka usonge kidogo, toa kofia. Tueleze kwako wewe nawe ama ni kiongozi aina gani unataka kumchagua katika hizi chaguzi za Agosti 9? Kwanza kabisa nitaanza na mambo na kaunti. Kwa kaunti kwa muda mrefu sisi kama watu wa bodaboda tumekuwa kinyanyaswa hapa town na hatujakuwa na mtetezi kamili. Na hapa kwa kaunti tuko na viongozi wawili, ambaye mmoja amekuwa seneta wetu Bwana Cleophas Malala na mwingine amekuja anaitwa Baraza Fernandez. Ukiangalia rekodi ya Baraza Fernandez mara mingi mimi nimeiona kama mbaya, sababu tena sasa hivi kuna ufisadi, ameshtakiwa kotini kwa mambo ya ufisadi. Lakini Bwana Cleophas Malala kwa muda kidogo ambaye alikuwa MCA, tumeona maendeleo mayakalo, amekuja kuwa senator, kazi yake imeonekana, amesponsor talents za vijana. So naona kama tukimpatia kiti ya ugavana, huyu ametosha kufanya kazi ya ugavana, kwa sababu yeye ndio kiongozi ambaye tumekuwa tukiona, yeye ndio mtu ambaye tumezoea hapa kutoka kitambo. Lakini mtu kama Baraza bado utasumbuka ndio wenye Oparanya amekuwa kutusumbua hapa. So kwa wewe unaona kwamba Oparanya hajafanya kazi nzuri ama aliwasumbua kwa njia gani? Maana anasema kuwa mgala muwe na haki umpe. Kwa wewe unampatia Oparanya, iwapo kama ni kwa scale 1 to 10 unampatia namba gani? Nitampatia 4%. Unampatia 4? Sababu unajua mtu kama Oparanya amekuwa rafiki ya opposition Raila Amolo Odinga. Amekuwa rafiki ya Uhuru Kenyatta. Hata makosa yamefanyikana hapa, hakuna mtu amwita hata kwa Senate audit huko, hajaienda hata siku moja. So makosa yake yamekuwa kifinyiliwa chini, ndio sababu yeye ni rafiki wa Raila. Sasa hiyo hatuwezi dhibitisha japo. So kwako wewe unaona kwamba hajafanya kikubwa ambacho wewe ulikuwa unataka afanye ni kipi haswa? Kwa hiyo miaka 10 ambayo amekuwa gavana. Ukiangalia hapa next kwangu hapo, ambao vibanda za watu wote wengi, mvua ikitokea hapa, inabidi hao jamaa wabebe manguo zao, wabebe vitu zao wakitafuta penye wataweka. Alibomoa akasema atawajenga vitu modern. Hakuna kitu amejenga hata moja. So yeye kazi amefanya tu hapa mingi ni kazi ya renovation. Hakuna kitu ameinstall hapa town. Na upande wa urais kwako wewe unampigia nani upato? Upande wa urais sababu ukiangalia sisi kama watu wa jua kali tumesumbukana hapa, na mtu ambaye tunaona hata akikuja hapa town akitutembelea akisponsor sisi kama kazi yetu ni Dr. William Samoei Ruto. Na yeye mwenye amekuwa naibu wa rais, hata mimi naona stima yake. Stima yako nyumba hiko kwa nyumba yangu huko maeneo ya Luesaruko. Na mzee Vitandawili huyu amekuwa kuja tu hapa, amepata pesa handshake yote amebeba ampeleka wapi? Wao nyumbani. Sisi kama watu wa Western tumekuwa kwa opposition kutoka miaka za kitambo, enzi za babu zetu tukua opposition. Yeye alipata pesa mingi akuleta kwa watu wa Western. Sasa hiyo urafiki yake tulikata kidogo, tukuona urafiki mwingine hapo kwa wananchi hapa. Na labda tu niulize, mtu anaweza uliza, Mkenya yoyote anaweza uliza, Naibu Rais William Ruto amekuwa serikalini kwa hii miaka yote. Ni kipi ambacho unaona kwamba atafanya ambacho hajafanya wakati amekuwa serikalini? Naibu wa Rais ukiangalia ofisi yake, ile allocation ambayo alipewa kidogo ameitumia mzuri. Sababu venye nimekuambia, mtu kama mimi sikutarajia kwamba Ruto anaweza fika nyumbani Luesaruko. Lakini alifika, akaingia kwa nyumba ya nyasi, akaleta stima, akatufungulia barabara kutoka Konyero inaenda pako kwa Bukura huko. So naamini kwamba akipewa hiyo mandate ya kuwa president of the Republic of Kenya, hiyo pesa mingi yote atafanyia kazi ambayo itasaidia wananchi wa chini. Wenyewe mwenyewe anasemanga bottom up. Sisi ni watu wa bottom up. Na kazi yake tayari tushaona kazi ya bottom up. Na labda kaka niulize tu hapa katika kaunti ya Kakamega, iwapo kama mtachagua viongozi, awe ni mbunge, seneta ama yeyote yule, na pia rais, wewe unatarajia kuwa rais atakayechaguliwa, yule gavana atakayechaguliwa, ni miradi ipi ambayo mnataka wakazi wa kaunti ya Kakamega waanzishe hapa katika kaunti? Kitu cha kwanza, mtu kama gavana tunataka angazie mambo ya barabara. Barabara tuko nazo mzuri, lakini tunataka renovate zaidi, sikuwe smart. Waweke street lights. Ukiangalia barabara kama Rostoman sasa anatengeneza hiyo barabara, nitakana gavana akikuja aangazie kwa mambo ya street light. Waweke mataa mzuri. Kitu ya pili, wafungue kampuni zetu. Kama Mias Sugar Company imeanguka, sisi wananchi wengi, hata mimi nilikuwa nafanya Mias Sugar Company. Nimetoka huko nimekuja kwa pikipiki sababu Mias Sugar Company ilianguka. Hapa pani pepa hapa imeanguka. Ilikuwa imeajiri vijana zaidi ya 2000. So sisi tunataka mwenye atakuja
Kwanza governor, huyu ndio anaguzia kabisa. Yeye ndio mtu karibu na sisi. Angazie barabara, street lights. Alafu wamama wa soko tena empower biashara yao. Okay. Hii ndio kitu ya maana. Sawa sawa. Wacha tuendelee kuongea. Naomba msonge kwa sababu hiyo barabara mtagongwa pale na watasema ni sisi. Naomba tafadhali msonge na huku tuweze kuzungumza mawili matatu. Kaka, majina yako unaitwa nani? Hisia zako ni zipi kuhusiana na masuala ya siasa hapa nchini? Kwanza kabisa kwa majina naitwa Felix. Mimi ni mkazi wa hapa Kakamega na labda ningependa kuongelea siasa ya hapa Kakamega. Kwanza kabisa mimi kibinafsi mimi nataka ule kiongozi ambaye itakuwa rahisi kumfikia na kuwasilisha iwapo una jambo linakuhusu, na sisi kama vijana tutataka ule kiongozi ambaye atakuwa easily kuwa accessed na mwenye atafika kwa ground ajue ni shida gani inakumba wananchi wa mtaa huu. Sasa ningependa kusema ya kwamba kwako wewe kulingana na yule kiongozi ambaye naomba songe pale kidogo. Yule kiongozi ambaye kwako wewe unaona ya kwamba atakuwa easily accessible kama vile unavyosema. Ni kiongozi yupi hasa kwako? Mimi kivyangu mimi nasema kwamba Cleophas Malala anafaa. Sababu amewafikia katika njia gani, labda kwa sababu amekuwa mwakilishi wa wadi, amekuwa seneta, amewafikia kwa njia gani ukilinganisha na wale viongozi wengine ambao unasema kuwa labda pengine hawawezi fikiwa? Okay, cha kwanza kabisa Cleophas Malala ni mtu simple. Cleophas Malala ni mtu hata akiwa seneta mwenyewe alikuwa anakuja hata na pikipiki akiendesha mwenyewe, anakuta vijana wamekaa hapo anawaongelesha, anasema vijana mna shida gani? Tunaweza share ideas. So mimi kwanza kabisa ningependa kuambia wakazi wa mtaa huu wapigie Cleophas Malala kura, kwa sababu ni mtu ako na urahisi sana kupatikana. Mtu kama Baraza hajapata, lakini kumufikia ni vigumu. Hatutaki gavana yule atakuwa kazi yake ni kutembea kwa magari kwenda matrip USA sijui kwenda wapi, hapana. Na sisi hapa wananchi wa chini tunaumia. So kikubwa ambacho unataka labda yule gavana atakayechaguliwa, kwa sababu kwa sasa hivi kuna gavana ambao wameidhinishwa na IEBC ni 7 hapa katika kaunti ya Kakamega, of course akiwemo huyo Seneta Malala, huyo Fernandez Baraza, Jirongo, Osundwa, kati ya viongozi wengine ambao tayari wameweza kujitokeza kutaka ugavana. Yule atakayechaguliwa kwako wewe unataka afanye nini haswa katika kaunti ya Kakamega? Okay, sasa ule kiongozi ambaye atakayechaguliwa ningependa kwanza afikirie jinsi ya kuinua hawa vijana wa chini hawa. Hatutaki wafungue Mumias Sugar Company, wafungue ile Sandpaper ya Webuye, wafungue miradi zingine. Mbali na hiyo, wafungue makampuni zingine hapa Kakamega ili waunde ajira kwa hawa vijana. Tusipotelee kwa mambo ya, unajua undia hawa vijana kazi, wataanza kufikiria mambo mengine kama ya uhalifu na kupotelea kwa vitu kama mambo ya ulevi na anasa. Unaona? Sasa ningependa wafikirie kwanza kabisa kujengea hawa vijana kazi, jinsi ambao watapata ajira. Na la pili, ningependa waunde barabara zetu ile kama ile miradi ya Oparanya ameachia kwa okay, sawa. Labda pengine kama nitakuuliza kama uko na jambo lingine ambalo wengine hajagusia, maana barabara, kufungua Mumias Sugar Paper na miradi mingine, kama una mradi mwingine ambao unaona kwamba lazima uanzishwe katika kaunti kuweza kuleta ajira kwa vijana, basi pia unaweza. Lakini sasa yale mengine ambayo yameweza kuzungumziwa ni Mumias Sugar, barabara na mengineyo. Kakaangu, majina yako, hisia zako ni zipi? Mimi kwa majina naitwa Amani Abdi, mkaji wa Kakamega, na mimi ni mkaji mkongwe sana hapa Kakamega kwa upande wa siasa na kwa upande wa vijana jinsi wanavyoumia. Mimi naona kwako wewe uchaguzi huu unaona uko na utofauti upi ukilinganisha na chaguzi ambazo zimekuwepo? Uchaguzi huu tofauti uliopo ni kwamba haina vita. Uchaguzi ni ya genuine, ni ya amani. Si uchaguzi ya vita, na ni uchaguzi ambao uko na msimamo. Na msimamo huu uchaguzi ni kwamba wako na serikali iliamua kwamba yoyote atakayetamka vibaya kwa mwenziwe achukulie hatua. Hilo jambo linaweza sema ni asante sana kwa serikali kwa jambo ambalo waliamua. Alafu upande wa vigogo ambao wanaania hii viti, tunasema ni asante kwa vigogo.
lakini kigogo ambaye mimi naweza azimia ndani ya roho yangu ambaye ameazimia vijana sana kwa muda mrefu, tukianzia juu ni baba. Baba amehangaikia vijana sana. Hata hizi mabarabara mnaona zikifunguliwa ndani hizi ni baba. Labda sera zipi ambazo ako nazo upande wa vijana kuweza kuwasaidia? Na msonga kidogo, songa tu hapo kidogo. Songa huko kidogo tafadhali. Sera zipi ambazo wako nazo katika kuwasaidia? Sera za baba, sera ya kwanza naona baba ameamua kwamba hawa vijana ambao wako chini watakuwa wanapata hela 1600 ambapo kwamba hatujaipata. 1600? Si 1600. 1600, si 600, 1600 baada ya mwezi. Ambapo kwamba tunahangaika kweli. Utapata boda hata kufikisha hiyo pesa, utakuwa umefanya kazi ngumu. Na iwapo hiyo maneno ambayo anaongea haya, unajua viongozi mahali wanakosea ni kitu moja. Wanaongea jambo ambalo halitafanyika ama labda litafanyika. Na nikiongea nyuma kidogo kuhusu Mheshimiwa Uhuru Mwegai, kuhusu nini yake, serikali yake, ni kwamba imekuwa serikali tamu, hata wazee wamechangamuka na pesa ambapo kwamba zilikuwa zimefichwa. Na iwapo pia mzee mwenyewe ana support baba, mimi naona baba kwa sawa. Tukienda upande wa governor anataka neighborhood. Maana neighborhood anajua kitu ambacho kinakuumiza. Na neighborhood ni Cleo. Na labda tu niulize, mtu anaweza sema mko na mtoto wenu hapa, mara nyingi mlikuwa mnasema Mdavadi hajasimama, Mdavadi hajafika debeni. Hapa tuko na Wajakoya na pia anatoka kaunti ya Kakamega. Wajakoya baada ya kupractice, hiyo ni practice anafanya. Maana hata sauti speech hana, hii vitu anaongea yote ni vitu vya ujinga. Huwezi sema kwa ni ujinga. Tafadhali, we can't use that language here. Hani vitu mbaya. Pole, lakini vitu mbaya ambapo kwamba bangi iko provided. Sasa iwapo anaweza ruhusu bangi ikuwe kama maua, hiyo ni mbaya. Hata angesema tupande hata mapera ya Kibaki hiyo basi. Lakini bangi hiyo ni mbaya. Sasa wacha tuchukue, niko na dakika 5. Sasa acha niwapate wawili watatu ambao hawajazungumza. Niko na dakika 5 kuweza kutamatisha. Mimi upande wa majina naitwa Albert Anzimbo, niko mkazi wa Kakamega, fanya bodaboda hapo Kakamega town. Na kwa upande wa siasa, sisi tukiwa hapo Kakamega kama vijana tuko na baba. Sisi ni watu wa baba, kwa sababu baba kuna kazi yenye ametenda mingi, amepigania hii nchi, ameleta maneno ya county. Sasa hata tunafurahia matunda ya county kwa sababu ya baba. Hata hizo mabarabara hapa Kakamega ilikuwa inakaa kichaka, lakini sasa hii kulingana na county na vile tulishirikiana na Oparanya ndio Kakamega, sasa hii Kakamega iko sawa. Sasa kwa election tuko na kura ya baba, watu wa Kakamega vijana wa bodaboda. Na upande wa governor tunataka baraza apate ugavana, kwa sababu niko na hakika vile baba anaingia kwa State House, tukichukua governor wa upinzani, maendeleo hapa Kakamega itafanyika. Tunataka governor mwenye atakuwa kwa serikali ili afanye miradi za hapa Kakamega, aendeleze mahali penye Oparanya alikuwa ameachia, wazikamilishe. Yaani una imani kwa baba shengese sasa na hatujapiga kura? Hapo niko sure kabisa, hapo niko sure. Kwa sababu gani? Kura yangu, kura bibi yangu na kura ya wazazi wangu yote ni ya baba. Tuko na hakika na tuko na imani baba anaingia bila kupinga. Asubuhi na mapema baba atakuwa anaapishwa State House. Hiyo niko na uhakika na niko na imani. Hata utarudi hapa akishaapishwa, utarudi hapa unikonfirmie yenye nimeongea ni ukweli. Okay, sawa. Labda pengine tuweze kupata tu hisia za mwingine nikienda kumalizia. Mimi kwa majina naitwa Redon Kangu. Mimi ni asola wa Kakamega. Na kulingana na politics, tukiangalia pande ya governor hapa Kakamega, tunaangalia farasi ni wawili. Hapa farasi ni 7. Hapa hivi kwetu ni wawili, sisi tunajua wawili. Ndio kuna mmoja wenye hata hatujaona. Mimi kwangu binafsi mimi nimeona ni Cleophas Malala. Baraza sijawahi muona, mimi hata sijui kama ni kipofu. Sijawahi muona kabisa. Na yeye ana take advantage venye Oparanya alimuendorse. Anaona sasa juu Western pia ni Azimio, anaona watu wote watampatia kura. Ako so relaxed. But ukiangalia Cleophas Malala anatembea everywhere. Anatembea huko chini. Hata mimi saizi niko na namba ya Cleophas Malala. Naweza mpigia, lakini siwezi mpigia saizi, najua masaa ya kumpigia. Naweza mpata, naweza muassess. Lakini ukiangalia mtu kama Baraza siwezi mpata. Na labda pengine tu miradi ambayo unaona kwamba gavana atakayekuja labda pengine aweze kuanzisha ama aweze kuendeleza ile Oparanya aliacha nipi haswa? Mradi mmoja ni kama Oparanya alitubomolea vibanda kwa soko kule. Alitubomolea, akuambia watu mahali pa kuenda, akaacha watu wakakuwa relax, watu wakapigwa na jua, wakapigwa na mvua. So sisi tunataka the governor atakuja
at least apeleke aundie watu soko, ama kama ni kuundia watu vibanda pale mahali penye Oparanya alibomoa, watu wafanye biashara bila kupigwa na jua, bila kupigwa na mvua. Kitu kingine, kuna barabara zenye Oparanya hajaunda. Kuna barabara zile za ndani ndani. Oparanya ameunda tu hapa town. Hapa town yenyewe mkizunguka town mtaona lami iko kila mahali. But ukiingia huku ndani hakuna lami hata kidogo. Huko ndani watu wanapigwa na vumbi, watu wanapigwa na matope. Unaona? Alafu anapatia contractor, kuna contractor ambaye anapatia afanye kazi. Kwa wewe unaona ya kwamba yule gavana aendeleze miradi ya barabara za ndani. Aendeleze barabara za ndani so that huko ndani pia kukuwe na maendeleo. Unajua watu wote wamekusanyika town sababu town kuna watu. Unaona? Hasa huko ndani akiunda barabara kule ndani watu watafika kule ndani na biashara itafanyika kule ndani. Okay. Sawa sawa. Kaka, wewe kwako wewe ukipata fursa leo uweze kuzungumza na rais ambaye atakuwa amechaguliwa Agosti 9, utamwambia afanye nini hapa katika kaunti ya Kakamega? Nitamwambia kwa hii kaunti yetu ya Kakamega, hii Western, hapa maeneo ya Western, unajua tumedharauliwa sana. Ukiangalia upande wa Azimio huku hawana mpangilio, wakati walikuwa na mpangilio na Musalia. Kikubwa ambacho unataka watu wa Western ama kaunti ya Kakamega waweze kufanyiwa ni kipi hasa iwapo kama utapata fursa kukutana na rais ambaye atakuwa amechaguliwa? Ibadilike iwe kama city. At least unaona Kakamega hapa ndio tuko na maendeleo kiasi, na ukiangalia tena iko chini, si tuseme ndio iko na watu wengi, na improve ya Kakamega inafaa. Tunaona ni jirani na Kisumu, compare kama Kisumu iko na railway. Na hapa Kakamega sinaona. Sawa sawa. Kwa sababu ya muda itabidi tumekatiza kidogo tu. Thank you so much. Yeah, so that has been I've been just talking to locals here in Kakamega County, getting to know what is their feeling about the kind of leaders they are supposed to elect in August 9th. And of course, as you've heard, they are so prepared to participate in August 9th to get to know, or rather to get to elect the kind of leaders they want. And for now, we'll have to take a short break, and we'll be back shortly. Thank you.